In Bangladesh, people are fighting for their lives against disasters. Almost every year, the loss of life and property brings misery to the lives of millions. In 2007 alone, during cyclone, 4,234 people lost their lives and 1,110 lives during floods. These were the top two disasters in terms of human losses in 2007. The graph shows that natural disasters have been increasing every year since 1975. Compared to Cyclone Nargis, which caused 150,000 deaths in Myanmar, Cyclone Sidr, with the same intensity and wind speed, caused 4,000 deaths in Bangladesh. This was because, unlike Myanmar, Bangladesh has a cyclone preparedness program. Children's organizations have been established in Hatibandha, North Bangladesh, to mobilize their community in order to reduce disaster-related risk. The following process was followed by these children's organizations to mobilize their communities. Papri is a children's organization based in the village of Shingimari. They are going around the village identifying risks due to different disasters and hazards. And also to identify the available local resources to reduce these risks. This is called a transect walk. During the transect walk, they visit families and discuss with local residents about the disasters that affects them almost every year. শিলাবৃষ্টি হয়, ঘূর্ণিঝড় হয়, তারপরে বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি হয়, বাড়িতে পানি ওঠে, রান্না করতে অসুবিধা হয়, খড়ির অসুবিধা হয়। Scouting the surroundings and after discussing with the adults, children realize the issues that concern the families. This is a learning process which is interesting and engages them with the wider community. In a different community, members of another children's organization have identified hazards in their village. They are developing a seasonal calendar based on hazards that occurs at different times of the year. Young volunteers from the community are supporting the children in preparing this calendar. আমি এবং আমার গ্রামের শিশুরা বিভিন্ন ধরনের আপদ ও সম্পদগুলো চিহ্নিত করেছি। আমি শুধু তাদেরকে মৌসুমী দিনপঞ্জিকা তৈরি করতে সাহায্য করেছি। তারা নিজেরাই আপদ ও সম্পদগুলো উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। আমরা এই দিনপঞ্জিকায় দেখতে পাচ্ছি যে বন্যা শেষ হয়ে গেছে। বন্যা আসার আর ভয় নেই। সামনে আমাদের শীতের জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ গরম কাপড় নেই। তাই আমরা আমাদের দলের শিশু সদস্যরা এবং আমাদের আশেপাশের সবাইকে জানাবো যে তারা যেন শীতের জন্য আগাম প্রস্তুতি নেয় এবং গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করে রাখে। After identifying possible hazards and available resources, this children organization prepares a disaster risk reduction plan. আজকে আমরা সবাই মিলে এখানে বসেছি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা তৈরি করতে। আমরা এর আগে কি কাজ করেছি? আমরা গ্রাম পরিভ্রমণ করেছি। আমরা আপদ ও সম্পদের মানচিত্র তৈরি করছি। তারপরে কি করেছি? এরপর আমরা ম্যাট্রিক্স র্যাঙ্কিং করেছি। আমরা যে ম্যাট্রিক্স র্যাঙ্কিং করেছি এর মধ্যে সবচেয়ে আপদ কোনটি? বড় ম্যাট্রিক্স র্যাঙ্কিং থেকে সবচেয়ে বড় আপদ পেলাম বন্যা। বন্যা আমাদের কি ক্ষতি করে? প্রদীপ, তুমি লেখো। The DRR plan lists activities which will reduce the risks from the hazards identified. For each activity, a risk statement is given, the objective of that activity, and who will benefit from this activity.
The DRR implementation strategy is also developed, identifying how, when, what resources, and who will be involved. An alternative DRR activity is identified if their main activity requires external support. This DRR plan will be used for future strategy development in the community as well. আমরা যে পরিকল্পনা করেছি তা খুব ভালো হয়েছে। At the local government, there is a Union Disaster Management Committee, UDMC, responsible for coordinating and implementing DRR activities before, during, and after a disaster. It is important that adults support the children. UDMCs were involved from the start, and once they recognized the importance of children's participation in DRR, they did vote for the children and made them members of the committee. The children members of the UDMC are attending the meetings regularly. আমাদের স্কুলে যেতে আসতে অসুবিধা হয়, এছাড়া আমাদের স্কুলে না যাওয়ার ফলে আমাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়, লেখাপড়ার ক্ষতির ফলে আমাদের রেজাল্ট ভালো হয় না। তাছাড়া আমাদের এলাকার লোকজনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তারা যারা দিনমজুর তাদেরও তো সমস্যা, তারা কাজ করতে পারে না, যারা রিক্সা চালায় রাস্তা ভাঙার কারণে তারা রিক্সা চালাতে যেতে পারে না, ফলে তাদেরও উপবাস থাকতে হয়। আমরা 2006 সালে যখন 100% স্যানিটেশন করি তখন বাচ্চাদের দ্বারা আমরা ইউনিয়ন পরিষদ খুব উপকৃত হয়েছি, যে বাচ্চাদেরকে দিয়ে অনেক কাজে লাগাইছি। পরবর্তীতে চিন্তা করলাম যে এই বাচ্চাদেরকে অন্য কাজে কিভাবে লাগানো যায়। বাচ্চাদেরকে এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নিয়ে আসছি এবং তাদের দ্বারা নিয়মিত আমরা সভা করাচ্ছি। আমরা যখন সবাই মিলিত হই তখন ওই বাকি 31 জনকে যেরকম নোটিশ দিয়ে ডাক দেওয়া হয়, বাকি মানে শিশু 4 জনকে ওই রকম নোটিশ দেওয়া তাদেরকে ডাকা হয় এবং তারা সময় মতো আসি উপস্থিত হয় এবং এ পর্যন্ত তাদের দ্বারা আমরা অনেক কাজেই করাচ্ছি এবং ভালো সহযোগিতা তারা করতেছে। During monthly CO meetings, where children were taught about different household preparedness measures to tackle different hazards, members of the CO share their experiences with their family and neighbors. শুকনো খাবার হবে মুড়ি, চিড়ে অথবা গুড়ে। এই যে এখানে শুকনো খাবার রাখা হয়েছে। এরপর আমরা বন্যার সময় আগুনের সমস্যায় পড়ি, আগুন না থাকে এজন্য আমাদের সমস্যা হয়, আমরা চাল ডাল থাকলেও রান্না করে খেতে পারি না। আগুনের অভাবে না পড়ি এজন্য আমরা আগে ম্যাচ রাখবো, ম্যাচ রাখলে আগুনের সমস্যা হবে না। এরপর আমরা যদি কেরোসিনের অভাবে পড়ি তখন কি করব? রাস্তাঘাট তো বন্যার সময় ভেঙে গেছে, যাওয়া যাবে না, তখন কি করব? এজন্য আমরা এই যে মোমবাতি রাখবো, এই যে মোমবাতি আছে এখানে আমরা মোমবাতি রাখবো। এরপর বন্যার সময় সাপের উপদ্রব বেশি হয়, সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য আমরা লাইফবয় সাবান রাখবো। এই লাইফবয় সাবানে যে কার্বলিক অ্যাসিড আছে, এই অ্যাসিডের গন্ধ পেলে সাপ সেখানে আসবে না, এই জন্য আমরা লাইফবয় সাবান রাখবো। এরপর বন্যার সময় যে কোনো সময় কারো পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়া ধরে, ডায়রিয়াতে যদি আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারি এই জন্য আমরা ওর স্যালাইন রাখবো ঘরে। এরপর আমাদের চাল ডাল সব কিছু আছে কিন্তু আলগা চুলা নাই, তখন কি করব? চুলা তো পানির তলে ডুবে গেছে, আমাদেরকে তো রান্না করে খেতে হবে, এই জন্য এই যে এখানে আলগা চুলা তৈরি করব এবং উঁচু স্থানে রাখবো যাতে বন্যার পানিতে ভিজে না যায়। সবকিছু আছে কিন্তু খড়ি নেই, কি দিয়ে পাক করবেন? এই জন্য আমরা শুকনো খড়ি রাখবো এবং এটা উপরে তুলে রাখবো যাতে যেখানে বন্যার পানি আসবে সেখানে যেন খড়িটা ভিজে যেতে না পারে, এই জন্য উঁচু স্থানে রাখবো ভিজে না। ছেলে এসে আমাকে বলছে যে বাড়িঘর উঁচু করতে হবে, বন্যা আইলে আমাদের সমস্যা হইবে। তারপরে আলোক চুকিয়া এবং মোমবাতি, আগুন পানি অনেক কিছু রেডি করতে হবে, তা না হলে আমাদের খুব সমস্যা হইবে। হ্যাঁ, বন্যা আইলে গরু বাছুর উঠতে হবে এবং ছাগল, ভেড়া, মুরগি, হাঁস, চড়াই সবগুলা ঘরের চালের উপরে রাখতে হবে। This school is used during the flood as a community flood shelter where teachers, students and school disaster management committees have been trained to manage their school during floods. They have received training on first aid, psychosocial care and child protection, school disaster risk reduction and distribution of first aid boxes for schools. They have put this into practice by conducting a mock flood drill
in their schools. In each school, disaster management committees have task forces that are responsible for shelter management, first aid, psychosocial care and continuation of education. আবারও বন্যা আসতে পারে, তা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে আবার ব্যবহৃত হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা কি আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি? দুর্যোগকালীন সময়ে মনে করি শিশুদের কাজ, শিশুরা আমাদের সাথে দল বেঁধে কাজ করব, তাদেরকে আরো উৎসাহিত করব, তাদের সাথে সহযোগিতা করব। আর মতিয়া তুই বলো। আমরা সবসময় নদীর পাড়ে থেকে নদীর পানি কমছে না বাড়ছে, সেই খবরটা আশ্রয় কেন্দ্রে যারা আছে তাদেরকে জানিয়ে দেয় যে নদীর পানি বাড়ছে না কমছে, এবং স্কুলের স্যারদেরকেও ভাইয়া জানিয়ে দিই। দুর্যোগ প্রস্তুতির একটা আমাদের এখানে বই দিয়েছে, তো এ ব্যাপারে আমাদের প্রস্তুতি কেমন? স্যার আমাদের প্রস্তুতি ভালো। এলাকাবাসীগুলো আসবে আমাদের স্কুলে আশ্রয় নেওয়ার জন্য, আমরা তাদের সবাই সেবা যত্ন করার চেষ্টা করবো। স্যার ওদেরকে আমার দলের 20 থেকে 25 জন ছেলে এবং মেয়ে আছে স্যার, ওদেরকে কাজটা আমি ভাগ করে দেবো এবং সেই ওদেরকে বলে দেবো যে তোমার এই কাজটা, আবার তোমার এই কাজটা, তোমার এই কাজটা, এভাবে বলে দেবো স্যার। দুর্যোগ প্রস্তুতির উপরে কথা বলছি, তাই না? আমরা ছোট বলে বড়রা অনেক সময় আমাদের কথা শুনেন না, আবার অনেকেই বলেন এসব দুর্যোগ নাকি এমনি এমনি ঘটে। তারপরে অনেকেই এখন আমাদের কথা শুনছে, তারা দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেমন বাড়ির ছাদে টানা দেওয়া, সুস্থানে বাগান তৈরি করা। এখন অনেকেই আমাদের কথা না শুনলেও আমরা আশাবাদী যে আমাদের দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি দেখে তারা উৎসাহিত হবে। Anticipating the next disaster, they are mobilizing their communities. They have arranged this meeting to share their disaster risk reduction plan and to ask the community for their support, as the whole community is responsible to prepare. আপনারা যদি সকলে আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, সকল শিশু মিলে এবং এলাকাবাসী মিলে দুর্যোগের মোকাবিলা করতে পারবো। To aware the communities of what to do before, during and after a disaster, members of the children's organizations and other community members have conducted street rallies, door-to-door awareness creation, saving for disaster, hanging of the food and valuable items, demarcation of unsafe areas, tree plantation and cultural shows. They are also organizing swimming lessons for those who cannot swim, and a radio program to raise awareness about preparing for disasters. আমরা বড়দের সাথে দুর্যোগ মোকাবেলার কাজ করে যাচ্ছি, আপনাদের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য। যে কোনো সময় আমাদের সামনে আসতে পারে যে কোনো দুর্যোগ, আমরা তৈরি। আপনারা তৈরি তো?